I'm Sandy Harrell from Chautauqua Hospice and Palliative Care. With me is Lila Denoya, our Spanish interpreter. Chautauqua Hospice and Palliative Care series are informational in regard to hospice and palliative health care. Comprehensive Chautauqua Hospice and Palliative Care Services and the means to finance hospice and palliative care services. Every month, the Chautauqua Hospice and Palliative Care will inform the public about Chautauqua Hospice and Palliative Care, specialized health care treatments and therapies to relieve the physical and emotional pain of family and patients with critical diagnoses at any stage, any age. For those whose primary language is not English, Chautauqua Hospice and Palliative Care provide language assistance to ensure language is not a barrier to our expert care and support. Every one of the monthly series presentations will be in English and in Spanish. I need to begin today with our guest speaker, who is Mary Jo Bradish. She is the coordinator of volunteer services and the coordinator for our therapy services. So I would like to welcome Mary Jo for us. Thank you. I appreciate it. Buenos días. Hoy vamos a tener otra presentación de Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos. Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos inicia una serie de charlas informativas sobre los servicios, las actividades, los programas y las formas de pago por los cuidados de salud ofrecidos al paciente y familiares. Cada mes, el personal de Chautauqua Hospicio y Cuidados Paliativos es entrevistado para compartir información sobre cuáles son los cuidados de salud especializados, los tratamientos, el equipo médico, las enfermeras, todos disponibles para aliviar el dolor físico y emocional del paciente y la familia. Estos servicios se ofrecen a pacientes de cualquier edad y etapa de la enfermedad, bien sea con diagnósticos leves o críticos y que están al servicio de Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos. Para aquellas familias y pacientes cuyo idioma principal no es el inglés, Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos ofrece asistencia en español al paciente, a los familiares, bien sea en el hogar o en el hospital. Todo esto para asegurar que el idioma no sea una barrera para el apoyo y el cuidado de salud de Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos. Hoy le vamos a dar la bienvenida a la coordinadora del equipo de voluntariado, la señora Mary Jo Bradish. Ella es la coordinadora de todos los voluntarios que trabajan en Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos. Once again, welcome, Mary Jo. I'm so glad you were able to join us today. So, can you tell me a little bit about yourself? Sure. Thank you for having me today. I was born and raised in Chautauqua County, and I've lived here my entire life. I have 2 children, grown children, and 1 adorable granddaughter. I have worked at Chautauqua Hospice and Palliative Care for almost 13 years now, mostly with the volunteer program. And prior to this, I worked for another non-for-profit organization. And prior to that, I owned and operated my own business for years as my children were growing. And I am honored to be part of this hospice and palliative care and working with our volunteers and our therapists. Okay. La pregunta que le hizo Sandy a Mary Jo es, dinos un poquito acerca de tu vida, ¿qué has hecho tú? Y ella, bueno, muy enfáticamente dijo, yo nací aquí en Chautauqua County, he vivido toda mi vida acá, tengo 2 hijos y tengo una nieta muy linda. Hace 13 años que ella trabaja en Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos y es la coordinadora de todo el programa de voluntariado. Antes de trabajar en Chautauqua Hospicio, ella trabajaba en una organización también
sin fines de lucro. Y antes de eso, ella tenía su propio negocio mientras sus hijos empezaban a crecer. Pero ella está muy contenta de trabajar con Chautauqua Hospicios y cuidados paliativos. Okay. Mary Jo, could you tell us, please, 2 reasons that you have for serving as a volunteer coordinator and the therapy coordinator for Chautauqua Hospice and Palliative Care? All right. The reason for I am the volunteer coordinator is because there is a real need for it, and that it is also a mandate that our hospice has a volunteer program. We are required to get 5% volunteer hours in comparison to our staff hours. So we need to recruit volunteers. We need both male and female volunteers, Spanish-speaking volunteers. And the second reason that I am serving as a volunteer coordinator is that I am honored and privileged to be working with our volunteers. They are wonderful, they are inspirational, they do so many things for our organization. They go into our patient volunteers, they go into homes, they go into nursing homes, they go into assisted living. Wherever our patients live, they go. They come into our office, they help with office work or anything else we need done, and some of our volunteers help with our bereavement department. They do calls for the bereavement coordinator to check up on families that have lost loved ones. So they provide all that help. Our patient volunteers, they provide respite for our families and caregivers. So if they have an appointment to go to, our volunteers could go sit with the patient and give them a little time to themselves. They provide companionship for our patients, whether it's reading to them, talking with them, or sometimes it's just being a presence with them, you know, while the family could do their own thing for a while. Some of our volunteers provide pet visits. And with this is our volunteers have pets that are certified, and they take them into the nursing homes and they take them into homes, and it provides great joy to our patients. So we are thrilled to have that. And we have a couple hairdressers that will go to people's homes and cut their hair if the patient is not able to get out anymore. We have 2 very good ones, and we're always looking for more because we are countywide and it's a big job. So all in all, you could see how much our volunteers do. They just are very delightful and inspirational, and they always brighten everybody's day. So Thank you. Sandy le preguntó, ¿tú nos puedes dar 2 razones por la cual tú estás trabajando como la coordinadora del voluntariado? Como vio, han dado muchas razones, realmente razones muy importantes. La primera razón es que dentro del programa de Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos es por ley el tener que tener voluntarios disponibles para atender a las familias que tienen pacientes y que usan los servicios de hospicio y cuidados paliativos. Para ella es un privilegio ser la coordinadora de todos los voluntarios que trabajan para Chautauqua Hospicio. ¿Por qué? Porque ella considera de que el trabajo de los voluntarios es muy importante. Uno de los trabajos que hacen los voluntarios, según ella informaba, es acompañar al paciente mientras que la familia, por alguna razón, tienen que ir al médico o tienen que hacer alguna actividad fuera de la casa. Entonces los voluntarios llegan a la casa, se quedan con el paciente y la familia puede estar tranquila de que el paciente no está solo. También le dan cuidado personal al paciente. Muchas veces los voluntarios vienen y acompañan al paciente con en este caso, perros adiestrados. Y los pacientes les gusta mucho cuando traen los animales porque realmente sienten una compañía muy dulce al lado de ellos. Es una función muy importante, el papel del voluntariado es acompañar al paciente que en ese momento quisiera tener a alguien que lea algún libro o el periódico o realice alguna otra actividad.
Ella realmente tiene varios voluntarios y la mayoría son mujeres y le gustaría pues tener voluntarios del sexo masculino, porque también son muy buenas personas para trabajar como voluntarios en Chautauqua Hospicios y cuidados paliativos. Thank you, Mary Jo. You really let us know all the wonderful things that our volunteers can do and serve in the community within our agency. What are the 3 primary responsibilities as a coordinator of volunteers and the therapy arrangements that are needed for our patients? All right. As volunteer coordinator, I'm in charge of supervising and coordinating the program. So every aspect of it. I train them with some help, and this includes meeting a potential volunteer. We do interviews, we do training one-on-one, whatever works. We could do it outside the office, they could come into the office. We do some stuff virtually, but always willing to do everything face to face. I think it's good to be to meet each other. They could come into our office. So we do that. We make sure they have all the requirements that we're mandated to have for them. We work closely with our HR department, so we are sure that they are completely certified. I also do all the yearly in-services with them and updates, make sure they're up to date on everything. I also do the scheduling and place a volunteer. It is our staff who assesses for a volunteer when they bring on a patient, and if they so desire to have a volunteer, they come to me, usually the social worker, tell me a little bit about what is needed. I pick the volunteer in that area that would do the job, and we go from there. So it's a one-on-one. It's very personal with each patient. It's very personalized, that they're getting exactly what they need from us. So, and as you mentioned, I also am the therapy coordinator, which is also something that we really need. We are mandated to have OT, PT, speech, and dietary, and we offer the patients all that. But we are really proud to say that we offer a lot of complementary services. And we have music, which is a delight. We have massage, we have art, we have Reiki, we have a pet program, and we have legacy writing. And these just help make the quality of life for our patients just a little bit more. So we do all that stuff, and it's offered. It's nothing you have to have, but it's there, and we find that a lot of our patients use a lot of those services, and with great joy. Thank you. La pregunta que le hizo Sandy a Mary Jo es una pregunta muy importante, porque lo que quería saber era cuáles son las responsabilidades que tiene ella como coordinadora de los voluntarios. Bueno, ella es la que supervisa a todos los voluntarios. En este momento hay 40 voluntarios en Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos. Inclusive hay una lista de espera. Hay gente que quisiera continuar, ingresar como voluntarios. Ella supervisa a todos los voluntarios, ella les ofrece entrenamiento. Se ofrece un entrenamiento porque es requerido por el Ministerio de Salud del Estado de Nueva York. Y realiza reuniones 1 a 1, entrevista a las personas que están interesadas en trabajar como voluntarios. Ellos tienen que cumplir todos los requisitos que exige el Ministerio de Salud, y todo eso lo cubre el Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos. Es la encargada de hacer los horarios de cómo colocar los voluntarios donde sean necesarios. Ella trata en lo posible de que si el paciente, por ejemplo, o la familia vive en Dunker, ella busca un voluntario que viva en Dunker para que le quede cerca a la familia y esté disponible. De manera tal de que es la encargada de colocar todos los voluntarios de acuerdo al horario. También ella coordina otras profesiones o otros especialistas. Tenemos terapia del arte, terapia musical, terapia de masajistas, que también ofrecen esos servicios en Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos
para el paciente. De manera tal de que son muchas las responsabilidades, pero ella tiene mucho orgullo y está muy contenta de todos los voluntarios y los servicios que ofrecen para la calidad de vida del paciente. Porque eso es lo que se busca, que haya una calidad de atención médica para el paciente. Okay. The year 2020 was difficult for a lot of us. We're looking at 2021. How often do the volunteers meet? Well, as you said, 2020, we did not meet that often, but all our volunteers did wonderful. We took care of all our requirements, and we had to do them virtually, through the phone, through emails, through videos, and we stayed in contact through lots of phone calls, and all the requirements were met. So we didn't have many meetings to say as our usual, but usually we will meet for the training. We meet for an interview and then question and answers to explain the program, let them know up front what the requirements are as far as medical requirements and the training, and how our program works. So we let them know that, and that could be 2, 3, how many visits you need to come with me to learn that. We do yearly get-togethers to do our in-services and keep everybody up to date. We try to have a get-together for a breakfast and go through all our in-services and watch our videos, which is very nice. The volunteers like to see each other also, so that's always nice. And one of the other things we do is yearly we have a volunteer appreciation dinner, and that is always just such a wonderful event. Some of our staff comes to honor our volunteers, and it just is so nice to see everybody. And we haven't been able to have that, obviously, so that is something we're looking forward to. Oh, thank you. Ella le preguntó cuándo se reúnen los voluntarios, es decir, en qué momento se reúnen los voluntarios con ella. Bueno, debido al coronavirus, en este momento ella ha utilizado todo lo que es la visión virtual, el teléfono, el email, y con eso ha promovido la comunicación entre ella y los voluntarios. De manera tal de que no hay ninguna barrera para poderse comunicar. Uno busca cualquier manera de poderse comunicar con los voluntarios. Cuando se reúnen, hay el entrenamiento, hay la entrevista, se chequea que todos los requisitos médicos estén cubiertos por cada voluntario. Si es necesario 2 o 3 visitas que se tienen que reunir con ella para recoger más información de cuáles son las responsabilidades del voluntario, ella con mucho gusto se ofrece para informar todo lo que el voluntario quiere saber sobre su rol como voluntario en Chautauqua Hospicios. Se reúnen una vez al año todos los voluntarios, es una oportunidad para la parte social, conocerse uno al otro, y al año hay una cena de aprecio que se le da al trabajo voluntario. Se elige una persona que probablemente es la que ha trabajado o ha ofrecido un voluntario especial, pero lo importante aquí es el reconocimiento que su responsabilidad realiza a todos los voluntarios que trabajan con ella. Okay. And so, of course, now it's 2021. What are the plans now for the volunteer program as we go forward in 2021? All right, well, our first goal is to get back to normal and start using the volunteers. They're anxious to get out there. We have started. We have some volunteers going out right now, back to the homes and stuff. We're still not allowed to go into the nursing homes, but I hear that's coming around. So we just want to get back to normal and do what we do best, be helpful to the families and be part of the hospice team. So, and second, I just want to talk briefly about, we're going to have a new hospice house right next door to our Lakewood office. I'm sure a lot of people know about that. We've been working on it for a very long time. And we're going to, excuse me, we have, besides our already wonderful volunteers, we are going to need more volunteers for the house because, of course, that is a 24-hour service that we're providing.
So as far as what kind of volunteers for there, we're going to need greeters, somebody to answer the phone, sit at the desk, people to be provide companionship and help to the families. They could read to the patients. They could help us with some shopping, with some cooking, and some minor cleaning. Whatever needs to be done at the house. It's new to all of us, and we certainly are going to provide some wonderful volunteers to help there also. Thank you. Okay. Sandy hizo una pregunta que realmente es importante. Le dice, Mary, ¿cuáles son los planes que tú tienes para lo que queda del año 2021? Le dice, bueno, en primer lugar, volver a la normalidad. Nosotros queremos volver a la normalidad. ¿Por qué? Porque queremos que los voluntarios estén visitando los geriátricos, los asilos y las residencias de las familias que tienen pacientes. Hemos empezado en este momento a colocar voluntarios en las residencias de los pacientes. No podemos ahorita colocarlos en los centros geriátricos porque no está permitido por el coronavirus. Pero el plan más importante es el que va a empezar en septiembre. En septiembre se va a inaugurar la nueva residencia de Chautauqua Hospice y Cuidados Paliativos que queda en Jamestown, en Lakewood. Es un proyecto que tiene muchos años de estar trabajando y por fin se va a inaugurar en septiembre. Lo que va a necesitarse allí son muchos voluntarios y ella está invitándolos que por favor apliquen a Chautauqua Hospicios como voluntarios. ¿Cuáles serían las áreas que necesitamos para esta nueva residencia? Bueno, todas las áreas son necesarias. Una de ellas es, queremos personas que sirvan de darle la bienvenida a la familia que llega a la residencia. O voluntarios que quieran responder las llamadas telefónicas. Voluntarios que quieran dar compañía. Ayudar a los pacientes, compras. Es decir, necesitamos voluntarios de cualquier tipo de servicio. De manera tal de que esta es una gran oportunidad para aquellos que estén interesados en aplicar como voluntarios. Por favor, piénsenlo, que es una gran oportunidad para ustedes. So, Mary Jo, why do you feel it's essential for families who have a family member with a terminal illness or a chronic serious illness to contact Hospice and Palliative Care for Chautauqua County? Well, we could provide the support and the guidance that is needed at that time to help the families. We help manage their symptoms and make the patients more comfortable because we have expert staff. We have a wonderful medical director who oversees our program. We have, if you come on services, you get an RN case manager and social workers, and you get aides and chaplains, everything you need and you want to help you through this difficult time. You could also get a volunteer or a therapist to come in and help you. We have a wonderful nurse in our intake department that all you have to do is call and she will go through any questions you have, and because you don't know what to expect, and she will help you, she'll guide you. So those are the reasons you need the help. We're there to help you. Call sooner than later because they'll really help you out a lot. Thank you. ¿Por qué? ¿Por qué es importante los voluntarios? Bueno, ella considera que lo más importante es que los voluntarios apoyan a la familia que tienen pacientes que reciben los servicios de hospicio. Dan orientación un poco en cuanto a cuáles son los servicios que ofrece hospicio. Los voluntarios forman parte de ese equipo que trabaja en Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos. Tenemos el médico, tenemos el pastor, la trabajadora social, las enfermeras, y entre ese equipo entran los voluntarios que sirven de compañía para el paciente. Porque aquí lo que se busca es que la calidad de vida del paciente sea lo más importante. Todo este trabajo en equipo es que hace la importancia de tener los voluntarios. De manera tal de que estamos muy interesados en que en la comunidad, si hay alguien que está interesado en ser voluntarios, se contacte con nosotros. And how can people who are watching us contact the Chautauqua Hospice and Palliative Care Volunteer Service Program? Very easily, you could call our office at 716-338-0033 and just ask for the volunteer coordinator.
And I'll be happy to talk to anybody and get together with you, talk to you on the phone, and tell you a little bit about our program. Or you could visit our website at www.chpc.care. And they've been redoing and updating our website, and we have a whole part about our volunteer program. Never hesitate to call the office, because we're here and we're happy to talk to you, and we want you to know all about our volunteer program. La pregunta más importante, si usted está escuchando este programa, quizás se esté preguntando, ¿cómo me contacto? Yo quiero ser voluntario y trabajar en hospicio. Muy fácil. Lo que tienen que hacer es llamar a la oficina. El teléfono es 716-338-0033. Repito, 716-338-0033. Preguntan por la coordinadora, Mary Jo, ella es la única coordinadora de los voluntarios. Pueden también accesar la página web de Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos, www.chpc.care, C-A-R-E. Repito, www.chpc.care, C-A-R-E. No dude en contactarnos, llámenos y nosotros inmediatamente queremos entrevistarlos y recibir su interés como voluntarios en Chautauqua Hospicio. So Mary Jo, you've been with Chautauqua Hospice and Palliative Care now for 13 years. In closing, what advice would you give to families who are watching and listening regarding Chautauqua Hospice? Well, my advice would be to let us help you. You don't have to do this alone. Through personal experience, our family had to call hospice in, and it was a world of difference. So let us help you. Just call and get some information if you're in doubt. Let us be there to help you, because we have many people at our organization. And in closing, I would just like to say thank you to our volunteers and how much we appreciate you, and how much you mean to our organization, and we could not do it without you. You are a vital part of our hospice team. Thank you, volunteers. Bueno, la última pregunta que le hizo Sandy a Mary es, ¿qué consejo le daría usted a la comunidad? En primer lugar, ella dijo, déjenos ayudarle. Estamos aquí para ayudarlos. Así que, por favor, comuníquense con nosotros. Ustedes no tienen que cuidar al paciente solo. Es muy difícil cuidar uno solo al paciente. Estamos aquí para ayudarlos, para darle apoyo. Tenemos los voluntarios, de manera tal de que, por favor, contáctense con nosotros. Ese es el consejo más importante. Y por experiencia propia, ella sabe la importancia que tiene tener voluntarios en su casa y a la vez recibir los servicios de Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos. Ella le da las gracias a todos los voluntarios que trabajan con ella y está muy orgullosa de su equipo, y ella espera que ese equipo se amplíe con ustedes que están viendo este programa, y que por favor apliquen para ser voluntarios en Chautauqua Hospicios Cuidados Paliativos. El teléfono es 716-338-0033. Llámenos y pregunte por Mary Jo, que ella con gusto les explica cuáles son los requisitos para que sean voluntarios en Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos. Thank you. The Chautauqua County community can access 24/7 the 2021 series via YouTube and the Access channel here at Dunkirk Access. The channel is 1301. Our website, www.chpc.care. The Chautauqua Hospice and Palliative Care CHPC phone number is 716-338-0033. En cierre, queremos agradecerle la atención que ustedes han tenido a este programa. Por favor, nos pueden llamar al 716-338-0033. Puede ver esta entrevista que se está grabando, la puede volver a ver en el canal 1301 de Spectrum, y puede visitar nuestra página de
www.chpc care. Muchísimas gracias y esperamos que nos llamen para que apliquen como voluntarios.